여러분은 뭘 더 선호하시나요? 피자를 먹는 것인가요? 아니면 햄버거를 먹는 것인가요? 오늘은 우드 레더를 통해 여러분의 선택을 더 분명하게 표현하는 법을 알아봅니다. 안녕하세요. 롱명입니다. 나는 사람 많은 식당에 가는 것보다 오늘 밤 혼자 집에 있는 것이 더 낫다. I would rather stay at home tonight than go out to a crowded restaurant. I would rather stay at home tonight than go out to a crowded restaurant. 나는 사람 많은 식당에 가는 것보다 오늘 밤 혼자 집에 있는 것이 더 낫다. I would rather stay at home tonight than go out to a crowded restaurant. I would rather stay at home tonight than go out to a crowded restaurant. 그녀는 논픽션 책보다 픽션을 읽는 것을 더 좋아한다. She prefers to read fiction rather than non-fiction books. She prefers to read fiction rather than non-fiction books. 그녀는 논픽션 책보다 픽션을 읽는 것을 더 좋아한다. She prefers to read fiction rather than non-fiction books. She prefers to read fiction rather than non-fiction books. 주식에 모든 돈을 투자하기보다는 부동산에 투자하는 것이 더 좋다. It's better to invest in real estate rather than putting all your money in stocks. It's better to invest in real estate rather than putting all your money in stocks. 주식에 모든 돈을 투자하기보다는 부동산에 투자하는 것이 더 좋다. It's better to invest in real estate rather than putting all your money in stocks. It's better to invest in real estate rather than putting all your money in stocks. 그는 교통이 혼잡한 것보다 버스를 타는 것을 선택했다. He chose to take the bus rather than driving in heavy traffic. He chose to take the bus rather than driving in heavy traffic. 그는 교통이 혼잡한 것보다 버스를 타는 것을 선택했다. He chose to take the bus rather than driving in heavy traffic. He chose to take the bus rather than driving in heavy traffic. 나는 시끄러운 파티에 참석하기보다는 친구들과 조용한 저녁을 보내는 것이 더 좋다. I would rather have a quiet evening with friends than attend a loud party. I would rather have a quiet evening with friends than attend a loud party. 나는 시끄러운 파티에 참석하기보다는 친구들과 조용한 저녁을 보내는 것이 더 좋다. I would rather have a quiet evening with friends than attend a loud party. I would rather have a quiet evening with friends than attend a loud party. 나는 데이터 분석을 위해 엑셀을 사용하는 것보다 파이썬을 사용하는 것이 더 좋다. I would rather use Python for data analysis than using Excel. I would rather use Python for data analysis than using Excel. 나는 데이터 분석을 위해 엑셀을 사용하는 것보다 파이썬을 사용하는 것이 더 좋다. I would rather use Python for data analysis than using Excel. I would rather use Python for data analysis than using Excel. 많은 사람들은 초보자를 위해 자바보다 파이썬을 더 선호한다. Many people prefer Python rather than Java for beginners. Many people prefer Python rather than Java for beginners. 많은 사람들은 초보자를 위해 자바보다 파이썬을 더 선호한다. Many people prefer Python rather than Java for beginners. Many people prefer Python rather than Java for beginners. 나는 다른 프로그래밍 언어로 코드를 작성하기보다는 파이썬으로 작성하는 것이 더 좋다. I would rather write code in Python than in a different programming language. I would rather write code in Python than in a different programming language. 나는 다른 프로그래밍 언어로 코드를 작성하기보다는 파이썬으로 작성하는 것이 더 좋다. I would rather write code in Python than in a different programming language. I would rather write code in Python than in a different programming language. 새로운 프로그래머에게는 C++보다 파이썬을 배우는 것이 더 쉽다. It is easier to learn Python rather than C++ for new programmers. It is easier to learn Python rather than C++ for new programmers. 새로운 프로그래머에게는 C++보다 파이썬을 배우는 것이 더 쉽다. It is easier to learn Python rather than C++ for new programmers. It is easier to learn Python rather than C++ for new programmers. 나는 모든 것을 처음부터 코딩하기보다는 머신러닝을 위해 파이썬 라이브러리를 사용하는 것이 더 좋다. I would rather use libraries in Python for machine learning than coding everything from scratch. I would rather use libraries in Python for machine learning than coding everything from scratch.
나는 모든 것을 처음부터 코딩하기보다는 머신러닝을 위해 파이썬 라이브러리를 사용하는 것이 더 좋다. I would rather use libraries in Python for machine learning than coding everything from scratch. I would rather use libraries in Python for machine learning than coding everything from scratch. 오늘도 경청해 주셔서 감사합니다. 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다.